What do I believe? What makes me feel it to write you this song? 2 hours a day, 5 months and a year. Oh, I loved you too long. You keep blowing me out, I keep holding you in. I keep asking myself, oh, why do you still hurt? Why do you still hurt? Why do you still సో గైస్ గుడ్ మార్నింగ్ అండ్ వెల్కమ్ టు డే 3 ఆఫ్ అవర్ లే లదాఖ్ టూర్. సో ఇవాళ ఏంటంటే నుబ్రా వ్యాలీ బయలుదేరుతున్నాము. నుబ్రా వ్యాలీ వెళ్ళే దారిలోని ఖర్దుంగ్లా పాస్ వస్తుంది, విచ్ ఈజ్ ద హైయెస్ట్ మోటరబుల్ పాస్ మాట. అండ్ నుబ్రా వ్యాలీ యాక్చువల్గా 125 కిలోమీటర్స్ ఉంది, 5 to 6 hours పడుతుంది. మేము లేలో ఉంటున్నాం ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి. సో ఇవాళ వెకేట్ చేస్తున్నాం హోటల్ కూడా. అండ్ చూద్దాం ఎట్లా ఉంటుందో జర్నీ. ఓకే, ఐఎమ్ వెరీ ఎక్సైటెడ్. నేనైతే చాలా ఎక్సైటెడ్గా ఉన్నాను. లెట్స్ ఎక్స్ప్లోర్ Day 3. సో గైస్, లే నుంచి బయలుదేరి నుబ్రా వ్యాలీ వెళ్ళే దారిలోని మంచి ఫోటోగ్రాఫ్స్ తీసుకోవడానికి ఒక ప్లేస్ వస్తుంది, సౌత్ కులు అని. అక్కడ దిగి మంచి ఫోటోలు తీసుకున్నాం, చూడండి ఒకసారి. దగ్గర ఒక 3.5 hours జర్నీ చేసిన తర్వాత 72 kilometers దాటిన తర్వాత ఫైనల్గా రీచ్ అయ్యాము ఖర్దుంగ్లా పాస్, విచ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద సెకండ్ హైయెస్ట్ పాయింట్ వేర్ మోటార్స్ పాస్ అవుతాయి అన్నమాట ఓవరాల్ వరల్డ్లో చూసుకుంటే కనుక. సో అది ఇండియాలో ఉంది. గ్రేట్ కదా. సో గైస్, మేము ఫైనల్లీ ఇక్కడ రీచ్ అయిపోయాము. చూడండి, ఖర్దుంగ్లా పాస్, ఇది హైయెస్ట్ ఆల్టిట్యూడ్ అన్నమాట, 17,982 feet. ఫైనల్గా 4.5 hours జర్నీ చేసిన తర్వాత మేము నుబ్రా వ్యాలీ రీచ్ అయ్యాము. అండ్ నుబ్రా వ్యాలీలో రూమ్ తీసుకునే బదులు, అంటే బిఫోర్గానే కొంచెం టైం ఉండేది. నుబ్రా వ్యాలీ రీచ్ అవ్వగానే దీక్షిత్ గొంప అనే ఒక మోనస్ట్రీ చూడడానికి వచ్చాము. సో మోనస్ట్రీలో మీరు చూసుకుంటే కనుక ఒక బుద్ధుడి తాలూకా చాలా పెద్ద విగ్రహం ఉంటుంది. దగ్గర ఒక 112 feet హైట్ విగ్రహం ఉంటుంది. ఒక్కసారి చూడండి ఎట్లా ఉందో. దీక్షిత్ మానిస్ట్రీ అనేది దగ్గర ఒక 14th century కట్టించారంట. అండ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్, అంటే ఈ మానిస్ట్రీ అన్నిటికంటే ఓల్డెస్ట్ అండ్ ద లార్జెస్ట్ మానిస్ట్రీ ఇన్ నుబ్రా వ్యాలీ. అండ్ దీనికి ఇనాగ్రేట్ చేసింది దలై లామా గారంట. ఒకటి వదలండి.
సో గైస్ వైల్డర్నెస్ క్యాంప్ అని ఒక రిసార్ట్ ఉంది. ఇందులో రూమ్స్ చూడండి ఎట్లా ఉన్నాయి. మొత్తం టెంట్ హౌస్లు భలే ఉన్నాయి చూడండి. మొత్తం టెంట్లతో చేశారు. ఇది మా బెడ్రూమ్. సో ఇది మా డబుల్ బెడ్. ఇక్కడ మంచిగా కూర్చోడానికి రిలాక్స్ అవ్వడానికి ప్లేస్. ఇక్కడ లైట్, ఇక్కడ కూడా కూర్చొని రిలాక్స్ అవ్వచ్చు. బయట కూడా చూడండి, ఇక్కడ మంచి వ్యూ చూస్తూ మనం ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. వ్యూ తర్వాత చూపిస్తాను. ఫస్ట్ ఈ రూమ్ చూడండి, వాష్రూమ్ చూపిస్తాను. డిఫరెంట్గా ఉందండి బాబు, డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్. చూసారు కదా, అది దీనికి కూడా ఇలా జిప్పులతోటి ఉంటుంది. జిప్పులతోటి క్లోజ్ చేసుకోవడం, తలుపులే ఉండవు, మొత్తం టెంట్. ఇప్పుడు మీకు బయట వ్యూ చూపిస్తా చూడండి ఒకసారి. ఆసమ్ వ్యూ. కానీ ఇక్కడ మీకు ఒకటి చెప్పాలి, నుబ్రా వ్యాలీ వచ్చిన తర్వాత అంటే వెదర్ ఎట్లా మారిపోయిందంటే సాయంత్రం రీచ్ అయిన తర్వాత ఒక 5:30-6 కల్లా రీచ్ అయ్యాం రూమ్కి. అండ్ దగ్గర ఒక 4 to 5 degreesకి పడిపోయిందండి. జస్ట్ విదిన్ ఎ స్పాన్ ఆఫ్ హాఫ్ అన్ అవర్ 45 minutes మొత్తం వెదర్ మారిపోయింది. ఇంకా ఏం చేయక ఇంకా నైట్ డిన్నర్ చేసి అలా రిలాక్స్ అయిపోయాం. సో గైస్ గుడ్ మార్నింగ్. ఇవాళ మటుకు భలే డిఫరెంట్గా ఉంటుందంట డే. చాలా అడ్వెంచర్గా ఉంటుంది. మనం ఇండియా తాలూకా లాస్ట్ విలేజ్కి వెళ్తున్నాం అన్నమాట. ఇండియా పాకిస్తాన్ బార్డర్లో మౌంటైన్స్లో ఉంటుందంట. భలే ఉంటుంది. సో ప్రస్తుతానికైతే బయలుదేరాము. అండ్ ఒక్కసారి రీచ్ అయిన తర్వాత అక్కడ మళ్ళీ డీటెయిల్గా మనం మాట్లాడుకుందాం. సో గైస్ మీరు చూస్తుంది కారకోరం రేంజ్ మౌంటైన్స్ ఇవన్నీ కూడా. అండ్ ఇక్కడ చిన్న బ్రిడ్జ్ ఉంది, ఈ 2 మౌంటైన్స్ని కనెక్ట్ చేస్తుంది ఇది బ్రిడ్జ్. చూడండి మధ్యలో వాటర్ ఉంది ఎట్లా. आप बताओ फिर मैडम बताएगी. अभी हम जो है इंडिया पाक बॉर्डर पे. अच्छा. नियर बाय 200 मीटर नियर बाय पाकिस्तान का बॉर्डर है यहाँ से 200 मीटर पे. जी. अच्छा. और जैसे कि ये जो विलेज है, हाँ, ये लास्ट विलेज ऑफ इंडिया. ओके. लेह-लद्दाख. क्या यहाँ क्या ये गांव का नाम? थांग. गांव का नाम थंग. ओके. ये जो है ना 71 में हमारे अंडर में, उससे पहले पाकिस्तान में था. ओके. और लास्ट में एक ग्रीन है ना, हाँ फर्नो विलेज है पाकिस्तान का विलेज. ओके. लास्ट विलेज. आपको घर दिखेगा बहुत. जैसे ये थांग विलेज है वैसे उनका वो लास्ट विलेज है. अच्छा. और वहाँ देखो सर, ये प्लेन के ऊपर वहाँ पे कुछ बंकर से ये इंडिया का है. अच्छा. इसके ऊपर इंडिया का बंकर है और पीछे से पाकिस्तान का है. कहाँ पे दिखो? ऊपर जो फ्लैट जैसा है. अच्छा. उसके थोड़ा ऊपर सर. ओके. और ये पहाड़ पूरा ना पाकिस्तान का है. ये पहाड़ ये पाकिस्तान का है पूरा. पीओके. तो हम लोग है यहाँ पे, फिर कोई दिक्कत नहीं होगा. वहाँ एंड तक पूरा पाकिस्तान. ఇదంతా పాకిస్తాన్ గురుగారు వినండి, చెప్తున్నారు మేడం వినండి. ఇదంతా పాకిస్తాన్ కొండలంటండి ఇవి. और नीचे से इंडिया का है. वहाँ पे रोड जैसा लगा. अच्छा, जो रोड लगा है वो इंडिया का है. अच्छा. नो मैंस लैंड, वहाँ तक कोई नहीं जा सकता. ओके. और पीछे वाला इंडिया का है. वहाँ पे देखो, वहाँ पे बंकर से. ठीक है. अच्छा. वो हमारा बंकर है. वो हमारे. ओह. ग्रीन में.
సో గైస్ ఈ బార్డర్లోని యాప్రికాట్స్ అమ్ముతున్నారు పిల్లలు. బైనాకులర్స్ చూడడానికి కూడా చార్జ్ చేస్తారు. అంటే విలేజ్ పాకిస్తాన్ విలేజ్ చూడడానికి కూడా మనకి బైనాకులర్స్ కావాలి. ఇవి యాప్రికాట్స్ వితౌట్ సీడ్ అండ్ విత్ సీడ్ కూడా ఉన్నాయి ఇక్కడ. సో నేను ఒకటి పర్చేస్ చేస్తున్నాను. అది సో గైస్ మా జర్నీ అయితే ఇట్లా స్టార్ట్ అయింది డే 5ది. సో ప్రస్తుతానికి నుబ్రా వ్యాలీ నుంచి పెంగాంగ్ లేక్కి బయలుదేరాము. అండ్ చూసుకుంటే కనుక ఈ రోడ్ ట్రిప్ మటుకు లైఫ్లో మర్చిపోలేని రోడ్ ట్రిప్ అవబోతుంది. అండ్ ఇట్స్ ట్రూ, ఇది నిజం. సో గైస్ నుబ్రా వ్యాలీ నుంచి ఒక 5 to 6 hours జర్నీ చేసిన తర్వాత మేము రీచ్ అయ్యాము లేక్, పెంగాంగ్ లేక్. సేపు అలా నడుచుకుంటూ వెళ్తే మొత్తం లేక్. లేక్ చూడండి ఎట్లా ఉందో. ఈ కలర్ చూడండి బాబు, అసలు చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది చూడండి. సో గైస్ ఇది పెంగాంగ్ లేక్ మొత్తం. అండ్ మేము ఇక్కడ ఈ రిసార్ట్ తీసుకున్నాము పెంగాంగ్ వుడ్స్ అని. మొత్తం కాటేజెస్ చూడండి ఎట్లా ఉన్నాయి, మొత్తం కర్రతో తయారు చేసిన కాటేజెస్. సూపర్. ఇది మా రూమ్ 109. చూడండి ఎట్లా ఉందో. ఇది డబుల్ బెడ్, ఇది వాష్రూమ్. అండ్ ఎంత మొత్తం గ్లాస్, మంచి వ్యూ. కర్టన్ తీయగానే మంచి వ్యూ వస్తుంది మనకి. సూపర్ కదా. ఈ ప్లేస్ తాలూకా బ్యూటీని ఎవ్వరూ క్యాప్చర్ చేయలేరు. అట్లాంటి బ్యూటీ మన 2 కళ్ళతో చూసినా కూడా చాలా తక్కువ. ఇది అట్లాంటి ప్లేస్. ఈ ప్లేస్ని చాలామంది హైప్ చేస్తూ మాట్లాడుతూ ఉంటారు, కానీ మనం చూసే వరకు మనకి తెలీదు. ఈ హైప్ అనే వర్డ్ కూడా చాలా చిన్న వర్డ్ నిజంగా చెప్పాలంటే. బట్ దీనికి ఒక రీజన్ ఉంది గైస్. మనం కళ్ళారా చూస్తే కానీ ఈ ఫీల్ మనం లోపల నుంచి మనకి ఆ ఫీల్ క్రియేట్ కాదు. సో దిస్ ఈజ్ పెంగాంగ్ లేక్. చూసారు కదా అక్కడ సన్సెట్ అవుతుంది. బాబా బాబా, సూపర్ అండి బాబు.